¿Dónde estás, flor? ¿Dónde está el grito que me despertó? Que despierte la gente, ya vuelvan su voz y devuelva su voz. Maar ik ben nou even bij het plein Waai, want hier achter de harmonie, luidt het skip, werd een muzikant van Lied Internationaal verbouwen. En dit is Xera, mijn jongeres Flavia, en ik heb een afspraak met hem. Wow, beautiful. Bueno, it's such a wonderful instrument you have, Flavia. Thanks, Yeah. Annette. You told me what the name is in English. Hurdy-gurdy. A hurdy-gurdy. Yeah. It's such a funny name. I like. In Asturias we call zanfona. 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 And in Castellano, Espanol? Zanfoña. Zanfonia. It has a father who was played by two men. One of them played only the viol, Yeah. and the other only played the Push the bottom. So it's really easy. But you can do it yourself. You don't because need another person. with because it. it's small. Yeah. Have you been here before? No, it's No. our first time in Leeuwarden and in Netherlands. Yeah. Because Xera played in Lied Internationaal in France, isn't it? In Lorient. Lorient. Then 2 years ago we played them. And you won almost the first prize there. No, we Wasn't it? well, no, we won the second prize, but Yeah. we were very happy in this moment and now too, because we thinking now in our work Tierra, this song that which known in Europe, in Lorient and in Lied, and this is enough for us. If we were won, it could be better, but we don't mind. Yeah. So you're happy with how it is now? Yeah. We are. You are. Say it in Asturiano. Ay, por Dios. Por Dios. And Flavia, you all speak the language from Asturias, and that's called Asturiano. Asturiano. And is it much different from the Castellano? It has a very big difference. I think it's more in the culture, more in the language. In Asturiano, if I ask you, how are you? Yeah. How are ¿Qué tal? you? ¿Qué tal? Oh? ¿Qué tal? Oh. Yeah. This oh, it's a little particularity of our language. It's something like we used to use all the days. Oh, how are you? Oh, ¿qué tal? Oh. Een beetje als het Fries, want dat zongt ik een beetje. I was saying like in our language here, the Frisian, it's also more singing than the Dutch. This is the same that Asturian and Castellan. Oh, funny, hè? De optredens binnen ondertussen al los. De Oetmoertiske band zongt in de taal van de Oeral. Grector Xera, de band van Flavia, binnen ze hier voor het eerst. En Flavia krijgt bezitten, want editie 2012 van Songfestival Lied Internationaal zult het hier op 1 december plakvinden in Asturië. De Lappen wonen al 3 Lied Internationaal. De hardrockers van Zombie uit Noord-Finland winnen winnaar in 2009. Gelukkig is de publieke belangstelling de jongens wel wat beter als de middies. Xera riet haar een taal op het optreden in de leegstaande VSB-bank.
Puur akoestisch lijkt het een trosnee folkcollectief. Maar de specialiteit van Sierra is de synthese van Asturische folk en moderne elektronische en digitale componenten. Why? We are younger and traditional, both, because and in the place where we live, there are an atmosphere, an old atmosphere that reminds you things that you don't live but you understand, because the nature, this weather, the way where we live, inspires you these things. And you take the older things and you create a new world. Is that popular in Astoria? How do people our respond to music your music? Yeah. How do people respond? Traditional. Our music is strange. The people love all the new things, but have miedo, fear to make a new step. Ga je naartoe? Ja, maar heb je een pop? Have you got nerves? A little bit, yeah. But I think it's important because we have to feel alive in this moment. Yeah. You have to be a little bit nervous. No? Ja. En dan eindelijk om 11:00 kan Sierra jaren litten wat ze wurg binnen. Dan is daar dik aan. Ja, ik moet ik. En hoe vist deze band? Oh, dat is heel leuk. Het is een beetje experimenteel, maar dat vind ik wel leuk om te leren. Pusha Asturias en Pusha Liubarre! Lit het maar om Flavia en haar band oer om er een feestje van te maken. Een mooie opwarmer voor het Songfestival Lied Internationaal in december.